Assalamu alaikum friends. Hi friends, how are you? I hope you all will be fine and will enjoying your days. So today we will discuss present perfect continuous tense. As we have already discussed present simple, present continuous and present perfect tense. So let's start. This tense express an action that start in the past and continue to the present or recently stopped. Present perfect tense هغه action express کوي چې هغه په past کې شروع شوی دی او په recently ختم شوی دی، مطلب وس ختم شو یا په past کې شروع شوی دی او لا وس هم جاری دی. It is used to state an ongoing action that has started at the point in the past. بل دا خبره ذهن کې ساتئ چې دا هغه اکشن که تاسو سوچ وکړئ موږ پرزنټ پر کنټینیوس ټینس کې دا ویلي چې هغه اکشن چې اوس هم جاری وي خو دا په یو پوینټ کې سٹارټ شوی وي، په یو ټایم کې سٹارټ شوی وي او لا اوس هم روان وي. دا هغه ډینوټ کوي. Present perfect continuous tense. A time reference is also used in the sentence to show that when the action started in the past or how long the action continued. څنګه چې مخکې ما تاسو ته وی چې په دې کې time reference یوز کړي د څه لپاره چې دا کار یا دا action کله start شوی دی په past کې یا د څومره وخت نه دا action جاری دی. Now, for instance, with present perfect continuous tense, whose par او sense most student په دې غلطي کې چې دی یو څنګه دی نو راځي چې دا وپېژنو. We often use foreign sense with perfect tenses. We use par to talk about a period of time, 1 hour, 2 days, etc. مونږ par د څه لپاره یوز کوو چې یو پیریډ وښیو، یو مخصوص عرصه وښیو، یو عرصه مطلب یوه ګنټه. نو چا څه به درته کومه ګنټه؟ هو یوه ګنټه. دغه شان 2 ورځې مطلب کمې 2 ورځې خو هغه پته نه لګي خو 2 ورځې پیریډ یې موږ ته وښیو، یوه عرصه یې راته وښوه. دغه شان we use sense to talk about a point in past. We use sense او sense په مونږ کله یوز کوو چې مونږ ته سپیسیفیک یو پوینټ وښیي، یو مخصوص ځای راته وښیي، یو مخصوص ټایم راته وښیي. څنګه 9 o'clock 9 بجې مخصوص وخت دی، فکس ټایم دی 9 بجې، بس 9 بجې. دا شان منډه مونږ ته پته ده چې فکسډ یو ورځ ده په هفته کې. دا یو ټیبل دی دې کې د پار او د سنس د سره لپاره یوز کېږي، د لپاره کنټیکس دی. فار ایگزامپل پار د یو پیریډ لپاره یوز کېږي. بیا پار چې 30 منټس نو کوم 30 منټس پته نه لګي، یا 4 days 4 months 2 years 3 centuries وغیره. دا شان سنس چې د یو پوینټ لپاره یوز کېږي چې معلوم وي سپیسیفیک ټایم 10 AM 10 بجې فرایډے اپریل 2010 یا 18th century. دا مونږ ته پته ده چې 18th century 3 centuries کوم 3 centuries خو که مونږ وایو چې 1800 نو مونږ ته به پته ولګي. For and sense with present perfect continuous tense. اوس د دې یوز په present perfect continuous tense کې څنګه دی؟ فار ایگزامپل ما تاسو ته مخکې وویل چې دا په کوم څه کې یوز کېږي. د ایگزامپل سره I have been studying for دې تاسو سوچ وکړئ for 2 hours زه 2 غنټو نه سټډي کوم. نو کوم 2 غنټو نه پته نه لګي. I have been watching TV since د کوم ټایم نه زه ټي وي ګورم 7 بجو نه. نو دلته مونږه سنس یوز کړی دی ځکه چې دا پوینټ مونږ ته شو کوي. علامه hasn't been feeling well for 2 weeks. د څو ورځو نه هغه ښه نه فیل کوي، د 2 هفتو نه. نو 2 هفتو 2 weeks مونږ ته نه دی معلوم چې کوم 2 weeks دی خو فار مونږ بیا یوز کوو. Hamid hasn't been
since March. حمید مونږ ته وزټ نه دی کړی د کله نه د مارچ نه. مارچ مونږ ته معلوم دی. Structure of present perfect continuous tense. اوس د دې structure څنګه دی؟ په affirmative sentences کې څنګه دی؟ subject دی یا auxiliary دی. په auxiliary کې سره have has دی. دا شان auxiliary دوه auxiliary دلته یوز کېږي. یو been دی be verb دی. اوکې او بیا main verb سره به ing راځي او بیا since for او بیا time reference. For example, Ali has been studying for 3 hours. د څو غنټو لپاره؟ د 3 غنټو لپاره. اوس negative sentences کې څنګه subject وي بیا have has بیا not بیا been بیا main verb plus ing plus time reference. For example, he has not been working since 2019. بیا دغه شان interrogative sentences have has مخکې لاړ شي subject been main verb plus ing time reference. For example, have you been going to your college since 2018? 2018 ته college ته ځې. Uses of present perfect continuous tense. Very important how and where we can use it. We use the present perfect continuous tense to talk about action that start in the past and stop recently. There is usually a result now. First use داسې دی چې موږ دا په هغه ځای کې یوز کوو چې یو پاست کې یو کار شروع شوی وي او هم اوس ختم شوی وي. مطلب په دې ساعت ختم شي یا معمولی مخکې مطلب now یوز شي. دې لپاره موږ یوز کوو. For example, I am tired now. اوس زه ستړی یم. ولې ستړی؟ Because I have been running. ځکه چې ما منډه وهلې ده. اوکې دغه شان you do not understand now. ته اوس نه پوهېږې. ولې اوس نه پوهېږې؟ Because you have not been listening. ځکه چې تا listening نه کوو مطلب تا lecture یا بل تا خبر نه اورېده. present second use دا دی present perfect continuous tense for past action continuing now. د هغه اکشن لپاره یوز کېږي چې کوم اکشن اوس هم روان دی مطلب جاری دی. We use the present perfect continuous tense to talk about action that start in the past and continuing now. د هر هغه اکشن لپاره هم یوز کوو چې په پاست کې شروع شوی او اوس هم روان وي. This is often used for instance څنګه چې مخکې مو خبره وکړه. Example, I have been reading for 2 hours. زه د 2 غنټو نه سټډي کوم او still سټډي کوم مطلب اوس هم ناست یم سټډي کوم. دغه شان how long you have been learning English. تر څومره وخت انګلیش زده کوي. دا او لا اوس هم زده کوي مطلب په پاست کې یو کار شروع شوی دی اوس هم روان دی جاری دی. Active passive or present perfect continuous tense. اوس the present perfect continuous tense active passive voice نه دی ممکن. مونږ د دې perfect passive نشو کولای. We are unable to change the voice of present perfect continuous tense from active to passive. مونږ د دې active passive نشو کولای مطلب active نه دا مونږ passive ته نشو change کولای. Thank you. If you have any question, comment below. Thanks.